Hi, how are you? I am good and I hope you are doing great. If you new here, I am Morani. I lived in a small village in West Bengal and today is the day 13 video of the practice series Practice English with me. So if you are new in my channel, so you can see previous video in my channel. So please subscribe the channel if you want to part of the journey. Actually, we learning spoken English here. I want to speak in English like a pro because I want to go to a abroad. But of course, I am Bengali medium student. I lived in a small village, so that's why not easy for me because I don't have any environment. I don't have any speaking partner. Whatever I learn, everything through internet. So that's why I share my journey. And apart from this, I am sharing my improvement because, of course, my English not is perfect, but I am learning. It is my learning phase, and I show you whatever I am. I don't edit anything. Okay, so if I making any mistake, actually grammatical mistake or lack of vocabulary, I am suffering from lack of vocabulary because it's a beginning phase, right? So অনেকেই আছো যারা আমার থেকেও বিগিনার। অ্যাকচুয়ালি বিগিনারের তিনটা লেভেল হয়, বিগিনার লেভেল 0, 1, 2, 3, চারটে লেভেল। 0, 1, 2, 3। জিরো অ্যাকচুয়ালি যে এবিসিডি ছাড়া কিছু জানে না, and level 2 is যে কিছুটা ইংরেজি জানে আর কিছুটা বুঝতে পারে। নাম্বার 3 যারা ভালোভাবে বুঝতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই কথাটা বলতে পারে না, সেটা কোনো রকম ভয়ের জন্যই হোক বা কোনো কারণের জন্যই হোক, কনফিডেন্সের অভাবে। আর 4 হচ্ছে যারা আমাদের মতো, মানে আমার মতো অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ বুঝতে পারে, একটু বলতে পারে বাট নট পারফেক্ট। সো যারা একদম লেভেল 0 বিগিনার তারা অনেকেই বুঝে পায় না যে কোথা থেকে শুরু করবে। সো সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি স্টার্ট ফ্রম ইংলিশ গ্রামার, লাইক টেন্সেস, ভয়েস চেঞ্জ, তারপরে মডেলস, এগুলো আগে শেখো। তারপর লিসেনিং প্র্যাকটিস শুরু করো, রিডিং প্র্যাকটিস শুরু করো, আর লাউডলি পড়ো, রিড লাউডলি। কারণ তুমি যদি আস্তে আস্তে মনে মনে পড়ো কোনো ফায়দা নেই। ইংলিশ কন্টেন্ট জোরে জোরে পড়ো, তবে তোমার মাউথ মাসেল ট্রেন হবে। আর তারপর স্পিকিং প্র্যাকটিস করো, কিন্তু ধীরে ধীরে। এই ফেজটা যেতে অনেক দেরি লাগবে। এটা হয় না যে তুমি 7 দিন প্র্যাকটিস করলে আর আমার মতো ইংরেজি বলতে শিখে যাবে। ইটস বিন 2-3 years I am practicing English. Firstly, I only was reading and listening. Then it's been 6 months I do speaking practice. So today I can speak little bit, at least survival English. But এই পর্যন্ত যে সফরটা এটাও কিন্তু ইজি নয়। You have to go through the journey. Everybody want to speak in English, but we don't want to go through the journey. But you have to go through the journey. You have to put your effort and hard work for this. So start from today. Start learning grammar. দেন ছোট ছোট গল্প, ইংরেজি কন্টেন্ট পড়তে শুরু করো। আর রিড এ লাউড, বারবার বলছি লাউডলি পড়বে। দেন অ্যান্ড ইংরেজি কন্টেন্ট শুনবে। লিসেনিং ইজ দ্য ভেরি পাওয়ারফুল থিং ফর লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ। অ্যান্ড তারপর স্পিকিং প্র্যাকটিস, দেখবে আস্তে আস্তে তুমিও আমার মতো কথা বলতে পারবে। সো আই হোপ দিস ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ।
If it is, please like, share and subscribe the channel. See you in next video. Till then, tata. Bye bye. Have a nice day.